Welcome to English class. Today I am going to teach you English of a Standard 8, Section 1, The Doctor's Word. You also take a test, Doctor's Word, written by R.K. Narayan. Here describe the work of Dr. Raman. You also take a test. The Doctor's Word. Can you see? Lesson. Dr. Raman, the Doctor's Word. Dr. Raman is known for his truthfulness. He never tells his patients who are critically ill-soothing lies. Gopal is very close friend. He is at a death's door. He asks the doctor if he is going to lie. And what does the doctor tell him? That he is a truthful doctor. He never tells a lie to the patient. His close friend was Gopal. He was at the death's door. And relatives asked him he was going to alive, but what the doctor tells him, let's look. People came him when the patient was at the last leg. Last leg here means going to die very soon. Dr. Raman often burst out. Why couldn't we have come a day earlier? The reason was obvious. And visiting fee was 25 rupees, and more than the people like to shirk the fact that time had to call Dr. Raman for them. There was something ominous to in the very associations. അതായത് ഡോക്ടർ രാമൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മിക്കവാറും വരും. അപ്പം ഡോക്ടർ മിക്കവാറും ചോദിക്കും, ഒരു ദിവസം കൂടി നേരത്തെ വന്നാൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. ഹിസ് വിസിറ്റിംഗ് ഫീ എത്രയാണ്? 25 rupees. For them there was something ominous. Ominous here means bad is going to happen. അതായത് വരുന്ന മോശമാണ് സ്ഥിതി എന്ന് മിക്കവാർക്കും അറിയാം. As a result, when the big man came in the scene, it was always a quick decision one way or another. There was no scope or time for any kind of wavering or whitewashing. He did not, or he unable to make a decisions. And a whitewashing here means attempting to hide unpleasant fact. അതായത് മുടി വെച്ചൊന്നും പറയത്തില്ല, സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമേ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളൂ. The patient's life hung on his words because his word is very important. And this never unduly worried Dr. Raman. And he never believed that agreeable words ever saved lives. He did not think it was any of his business to provide unnecessary hope. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഹി നെവർ ഗേവ് അൺനെസസറി ഹോപ്പ് ടു ദി പേഷ്യൻ്റ്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതൊന്നും, വെറുതെ പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല രോഗിക്ക്. ആൻഡ് വെൻ ഹി ഗ്ലിംസ് ദ ഫെയിൻറ്റ് സൈൻ ഓഫ് ഹോപ്പ്, ഹി റോൾഡ് അപ്പ് ഹിസ് സ്ലീവ് and he was ready to save the patient's life. He was always ready to save the lives. That is his nature. And he tried to do his best to save the life of patients. And today, standing over the bed, the doctors felt that he himself needed someone to tell the soothing lies. And he moped. Moped here means say in a low voice. And his brow with his handkerchief and sat down the chair beside the bed. He sat down near the patients, and on the bed lay his dearest friend in the world. And who lay there as a patient? His dearest friend was lie there. And that is a Gopal. They had known each other for 40 years, and starting with their kindergarten days. They were friends before 40 years. They had not, of course, meet as much as they wanted. അപ്പം 40 yearsഉള്ള പരിചയമാണ്. ഇപ്പോഴും മിക്കവാറും ഇവർ കണ്ടുമുട്ടാറും ഉണ്ട്. At the busy round of his work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had called him for over 3 months now. പക്ഷേ തിരക്കുള്ള ജീവിതമായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 3 മാസമായിട്ട് ഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു.
He just remembered it when he saw Gopal's son sitting in the bench consulting her on one crowded morning. ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കണ്ടു ഗോപാലിൻ്റെ മകൻ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ രാമൻ കുഡ് നോട്ട് ആസ്ക് ഹിം ഫോർ over an hour. And when he got up and he was about to pass on the operation room, he called up the young man and asked, "What brings you here?" അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോട് ചോദിച്ചു, "Why you sit here?" The youth say in shy, "Mother sent me here." അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. "What can I do for you?" എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? "Father is ill." അന്നേരമാണ് പറയുന്നത് അച്ഛന് അസുഖമാണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Gopal lay in bed as if in sleep. Doctor stood over him and asked Gopal's wife how long he had been on bed. A month and a half. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഗോപാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, "ഇത്ര ദിവസമായി കിടക്കുന്നു." അപ്പോൾ എത്ര സമയമായി? "A month and a half. He was lying in the bed." Who is attending him? And then the wife said that a doctor to the next street. And what's his name? Then she says that she did not know his name. And he showed the drug and sat back in his chair and gazed the patients for over an hour. Then he watched this patients over an hour, but the patient still remained motionless. അപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് മോഷൻലെസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക. Doctor's face gleamed with perspications. And his face was gleamed with a sweat. And he got up and said, "I will be back in a few minutes. Don't disturb me on any account." അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു, "ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. ഒരു തരത്തിലും രോഗിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്." He picked up his bag and went to his car. The quarter of an hour he will be back with a nurse. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു. കൂടെ ഒരു നേഴ്സും ഉണ്ട്, അസിസ്റ്റൻറ്റ്. And the doctor told him, "The lady of the house, I have to perform an operation." Why he came here? He had to perform an operations. Operation എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഫെയിൻറ്റഡ് ആയി. "And I will tell you all that soon. Will you leave your son here to help us and go over the next house and stay there till I call you?" അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകണം, ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാവുള്ളൂ വൈഫിനോടും മക്കളോടും. At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stared lightly in the bed. അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം സ്ലൈറ്റ്ലി റിക്കവറി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഹി ട്രൈ ടു മൂവ്, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And the assistant was overjoyed. He exclaimed enthusiastically. Enthusiastically here means very happy. And the assistant says in very happy, and he will pull through. He will pull through here means get better. He will be get better. And the doctor looked at him coldly and whispered, he was recovering slowly. Doctor said that he was recovering slowly and pulse rate was improved. And he sent away the assistant and sat beside the patient. And about 11 the patient opened his eyes and smiled for his friend. He showed a slight improvement and was able to take a little food. Then at the evening, and condition of the patient was improved, and he opened his eyes and he take some food also. Then and at last the patient asked am going, don't hide it from me. The doctor made a deprecating noise and sat back to his chair. അവസാനം കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, "ഐ ആം ഗോയിങ്." ഞാൻ എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. Deprecating here means disapproval, and he never faced the situation like this. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓർക്കാൻ ഇത്രയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാനിതുവരെയും വിമുഖീകരിച്ചില്ല, കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ ഫ്രണ്ടാണ്. And it was not his nature to whitewash. People attached great value to his word because of that. അപ്പം ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പോയിട്ട് ഒന്നും പറയത്തില്ല, ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിന് അത്രയും വിലയുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ. And he stole a look to another. The patient motioned a finger to draw nearer and whispered, "I must know how long I am going to last. I must sign a will." കാരണം ഞാൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്?
കാരണം എനിക്ക് വില്ലുണ്ട്. വിൽ ഹിയർ മീൻസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സേസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംബഡീസ് മണി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഫ്റ്റർ ദേ ഡൈ. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ആർക്കൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ്, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. കാരണം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ബില്ലെഴുതണം, ബിൽപത്രം എഴുതുക എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ആസ്ക് മൈ വൈഫ് ടു ഡെസ്പാച്ച് ബോക്സ് യു മസ്റ്റ് സൈൻ ദി വിറ്റ്നസ്. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ബില്ല് എഴുതണം. അപ്പം നിങ്ങൾ വിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടല്ലോ ടു ക്യാരി ദിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And oh, doctor exclaimed, you are exerting too much. You must quit. And the people tried repeating this. How fine it would be. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇല്ല ഇപ്പത്ര ധൃതി വെച്ച് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. The patient clasped the doctor's wrist with his weak fingers and said, Ramu, it's my good fortune that you are here at this moment. I can trust your word. രാമു, നീ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിൻ്റെ വാക്കിന് വലിയ വിലയാണ്. I can leave my property unsettled. കാരണം എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അൺസെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ മീൻ എൻഡ്ലെസ് മിസറി ഫോർ മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ദുഃഖിക്കും. യു നോ ഓൾ അബൌട്ട് സുബയ്യ ആൻഡ് ഹിസ് ഗാങ്. ലെറ്റ്സ് മീ സൈൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ടു ലേറ്റ്. ടെൽ മീ. അതുകൊണ്ട് സുബയ്യയും കൂട്ടരും ഇവരെ ദ്രോഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എത്രയും വേഗം ഈ ബില്ല് സൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഗോപാൽ ഡോക്ടറോട് പറയുക. And that's much about today's class. You read it well and studied it well.